风景 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Yo, what's up? It's time for Daily Hakka on ICRT. Hello， 好，大家好，我是 Alice Pong。 Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling Alice。我最喜欢逛街的地方是哪里？你知道吗？哪位？超级市场。I love supermarkets. 超級市场。 That's right, 超级市场。我们今天就去这里好吗？哈，跟你不啲超级市场买菜哦。都在这边买菜，方便一个人又新鲜。我都在超市买菜，怎么说呢？挨嘟啲。挨嘟啲。超级市场买菜。超级市场买菜。有的时候啊，我喜欢是因为这家超市也有卖有机蔬菜水果。This supermarket's got organic fruits and veggies. 亚件超级市场。亚件超级市场。也有卖。也有卖。有机蔬菜。有机蔬菜。果子。果子。Okay, let's review these important terms like the last two items right there. 有机蔬菜 again, organic veggies are called 有机蔬菜。有机蔬菜 and fruits in general 就是水果。果子。果子 and we're taking you to the supermarket 超级市场。超级市场。超级市场 There you have it, another daily hack on ICRT. 什么大家？俺只是张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.